Значит, сегодня день у нас посвящен, отдельный день посвященный Allplan Bridge. Мы поговорим о том, что на сегодня есть, что будет завтра, посмотрим, какой есть опыт и, собственно говоря, ответим на вопросы, которые у вас могут быть. Если все хорошо, готовы, то дальше мы переходим непосредственно уже к программе нашего семинара. Если кто-то из коллег будет подтягиваться, соответственно, тоже они постепенно включатся и смогут услышать. Мы начнем пока с вступительного слова, которое скажет Владимир Шкатов, генеральный директор Allbau Software. Добрый день, уважаемые дамы и господа. У нас конференции пользователей обширные, длинные, и вот на секциях сборного железобетона, например, было до 50 человек. Возможно, наши коллеги немного устали, но пользователи сейчас у нас свежие, так сказать, и надеюсь, что мы сможем рассказать вам все самое лучшее, что мы и так знаем, и в то же время узнали от наших пользователей за прошедшие дни по другим направлениям работы Allplan здания и Allplan сборный железобетон, которые были до того. Меня, надеюсь, слышно хорошо. Да, все отлично, видно, слышно. Ага, чудесно. Мы не думали, наверное, год назад или полтора года назад, что наша жизнь столь изменится. Я, например, совсем не думал, что такое вообще возможно. Очень интересно, что ситуации были как-то предсказаны в таких фильмах интересных. Но оказалось, что, например, программные решения, с которыми мы работаем, которые мы предлагаем вам, они, в общем-то, были готовы к развитию такого сценария. И мы просто 2 года назад не думали, что, например, Allplan, который работает онлайн в облаке, он вообще кому-то нужен. Зачем работать дома, когда тебе удобно и комфортно прийти в офис, пообщаться с коллегами, выпить там чаю с другими, поболтать. И вдруг оказалось, что немецкая разработка, прямо как немцы говорят, как кулак в глаз, соответствует требованиям сегодняшнего дня, когда все могут оставаться дома и работать, тем не менее, в команде, видя друг друга, синхронизируясь по изменениям своих коллег. В некотором смысле мы горды за нашего разработчика, за нашего вендора, решения которых мы представляем. Конечно, надеемся, что в скорейшее время эта эпидемиологическая ситуация закончится, и можно будет вновь обняться с друзьями, приходя на работу, а также встретившись на подобном семинаре пользователей, куда, собственно, в прошлом году и 10 лет назад все время, каждый год приезжали пользователи из разных городов и даже из разных стран, и пожимали руки, обнимались, спрашивали, как дела, как твои проекты, нужна ли тебе помощь, у кого есть свободные сотрудники, у кого есть, наоборот, свободные проекты, как мы можем друг другу помочь, как лучше построить то или иное элемент конструкции, как ты решаешь ту или иную проблему. То есть вот такое общение, я уверен, что вернется. Без него, конечно, тяжеловато сейчас, что и говорить. Вот. Но вернемся к нашей теме. Еще раз скажу, что мы горды тем, что мы представляем решения европейские по BIM, по информатизации строительства. Мы видим, что они развиваются очень активно. Это и решения облачные, это параметрика, в частности, для сооружений. Например, объединение модели конструкции мостового сооружения или, неважно, тоннеля, или это подпорные стенки, или это эстакады или плотины с расчетной моделью
выполнение расчетов прямо в BIM, мы видим, что такого нигде нет. Это современный подход. И также и другие особенности, ну, например, объединение универсального моделлера возможностей, то есть который может любую форму ополотки создать посредством 3D-моделирования моделирования протяженных объектов, архитектурного моделлера, весь этот набор, и в то же время объединение с параметрическими объектами, которые заранее заданные виды конструкций позволяют реализовывать очень быстро, ускоряя при этом существенно работу с технологиями так называемые Python Parts, которые могут включать армирование, которые могут автоматически строить виды образмеренные. То есть это движение еще вперед, которое, мы видим, набирает обороты в мире. В частности, наша фирма разрабатывает такие, в терминах, не знаю, других BIM-систем, можно сказать, семейства. А у нас это параметрические объекты, Python Parts, разрабатывают эти объекты для Германии, Австрии и Америки. Мои коллеги будут об этом рассказывать. Несмотря на то, что Немечек – это очень крупный концерн с большим количеством брендов для практически всех разделов проектирования, тем не менее Немечек очень четко пишет у себя на знамени OpenBIM. Это современная технология, которая обозначает «не бери все у меня», как говорят некоторые конкуренты, а возьми у нас то, что тебе нравится. А то, что у тебя и так работает в 3D, пусть у тебя остается, потому что ты инвестировал в это, ты потратил силы на обучение сотрудников, и если они довольны, если они хорошо работают, пусть они работают дальше. Возьми у нас программное обеспечение того раздела, который у тебя пока не работает в 3D хорошо. В частности, может быть, КЖ, архитектуру, мосты, сборный железобетон, системы контроля качества проектирования, системы осмечивания строительства, то, в чем мы сильны. Я рад, что решения, которые мы представляем, помогают не только выпускать чертежи, они помогают еще и общаться. Ведь действительно, по западной статистике, на общении команд, точнее, на неправильном общении, некачественном общении, теряется иногда до 50% стоимости строительного проекта. И это на Западе. Я стесняюсь подумать, а сколько будет теряться в СНГ. На, так сказать, хаосе. На том, что мы друг друга не поняли, на том, что мы потеряли где-то последнюю реплику, взяли не последнюю, стали проектировать с ней, а потом трубы никогда не сходятся у нас с отверстий. И в направлении collaboration, в направлении взаимодействия команд идет тоже большое развитие, в частности, облачная платформа BIM+, которой мои коллеги будут тоже рассказывать. Платформа, вообще философия BIM сама по себе исключает ошибки, или, скажем, уменьшает существенно риск ошибок. Но тем не менее, если ошибка еще осталась, то она уже распространится повсюду по проекту. Поэтому получили развитие системы автоматизированного контроля качества проектирования. Мы видим это особенно на Западе, особенно в Германии, где привыкли за качество отвечать. Там применяют системы, так называемые чекеры моделей. В частности, есть одна из них, нашей разработки Allcheck, экспертная система, в которой заложены знания главного конструктора, ГИПа, разумеется, частично. Человека никогда она не заменит, но тем не менее помощь ему будет. И позволяет проверить качество проектных решений, которые выпустили проектировщики. Это мои коллеги тоже будут рассказывать. И я рад, что все это, где мы находимся на передовом крае современных технологий по информатизации строительства, используется у вас или может быть использовано у вас, будет использовано у вас
Также я рад, что на нашем семинаре присутствуют представители разработчика, вендора, Желька Девятич, ведущий специалист Allplan Infrastructure с штаб-квартирой в городе Грац в Австрии. И она сейчас делает доклад. Я хотел бы тогда поприветствовать всех и передать слово дальше. Хорошего вам семинара. Спасибо, Владимир. Hello, everybody. I will talk English. So, Vladimir, just tell me how to proceed if you want to translate, maybe. Мы решили, во-первых, сделать перевод, понимая, что, конечно, многие говорят по-английски, может быть, некоторые даже и по-немецки, но мы выбрали английский язык как более популярный, чтобы те, кто понимает, могли сразу услышать первый источник. Это ценно и важно, чем я буду переводить с немецкого, и немецкий, может, мало кто поймет. Но, тем не менее, если кому-то затруднительно, то мой перевод будет сопровождать. Okay, so welcome everybody to today's session. Thank you for coming and joining us. Добро пожаловать на сегодняшний семинар. Share my screen. And next time I will talk Russian, I promise, because I didn't prepare for today. I can speak and understand, but it would not be so professional because of all the work. I couldn't find time to prepare, but I think English is okay for you also. And it's somehow this international general engineering language that we can all understand. So, Желька немного говорит по-русски, но в данном случае мы решили все-таки по-английски, это будет более понятно. Can you see my screen? Видно ли экран? Yeah. Yes. Okay, so I will just need to switch the right one. Just a second. Okay, so we will start today with my presentation, which will not be so much technical, because my colleagues from Albao company, they will continue explaining about the new version of the software and all the technical details. Моя презентация не будет сильно технической, потому что я хотел бы только задать направление этого семинара, а дальше коллеги из Albao Software продолжат техническими докладами. So, as you already heard my name, you saw also here, my name is Željka. I'm working in Graz with the Allplan Infrastructure company, and I'm already more than 10 years, approximately 15, also included in bridge projects and worked before with some other software solution. Maybe some of you remember I was also visiting some of you before. So we are working in Graz, included also in the trainings, in technical support, also marketing, pre-sales, so everything that is included in one development of one software solution and bringing it to the market and to our customers. 10 лет я работаю в области инфраструктурных проектов, мостостроения, программных решений для этого. Много ездила раньше по различным странам и бывала и в России, в частности, может, кто-то даже меня и помнит. So as Vladimir explained at the beginning, we are the part of a Nemetschek group as an Allplan solution, and Nemetschek has 16 very strong brands included in its portfolio, and they are, of course, closing the circle of one building or bridge structure, so starting from the first preliminary phase to the final phase of designing the structure. Группа компаний Nemetschek разрослась. Если когда-то Nemetschek это было Allplan, мы говорим Ленин, подразумеваем партия, то теперь в группе компаний уже 16 больших брендов. Часть из них известна в нашем постсоветском пространстве, такие как Archicad, Graphisoft, Maxon, а какие-то менее известны. И в частности, Infrastructure – это один из этих 16 брендов.
So the company exists more than 50 years, and in all that time it developed Open Beam, and it was actually the pioneer in Open Beam solutions. Allplan is one of the strongest brands of Nemetschek, and I think the very well known to all of you. Компания Nemetschek всегда занималась, уже больше 50 лет занималась работой в строительной сфере, очень много лет информационной технологий для строительства, много десятилетий, несмотря на то, что может предложить сама почти все, но тем не менее поддерживает философию Open Beam. So we can see here that Allplan, in some facts and figures, is positioned in different countries in Europe, but also in the USA. We have more than 400 employees, and also about 240,000 users around the world. In our work, we have a help and cooperation with 23 very strong and great technology partners all over the world. One of them is also Albau Software, and we have partners in approximately 12 different countries around the world. Про Nemetschek, может быть, не стоит много рассказывать. Штаб-квартира в Мюнхене, больше 400 сотрудников, 240 тысяч пользователей. Много партнеров, как с бытовых, так и технологических, которые что-то разрабатывают, сами доразрабатывают. В частности, Albau Software не только сбывает, но и что-то доразрабатывает. So our company is part of Allplan. We are located in Graz. We joined the company in order to develop solution for the bridge modeling at the first, and then also we came up with the design. In our company, we have software developers and bridge engineers, and we are including in consulting, in project support and software development all together. Что касается Allplan Infrastructure, это стопроцентная дочерняя компания, которая занимается решениями для проектирования сооружений протяженных, прежде всего мосты, но также туннели, эстакады, как мы уже говорили, плотины, подпорные стенки и так далее. И в составе команды не только программисты, но и специалисты, проектировщики по мостам, расчетчики, которые занимаются не только созданием, но и внедрением, консалтингом, технической поддержкой, исследованиями и так далее. The thing that we did starting from 2018 is actually developing the Allplan Bridge software as a part of Allplan. And with this software, you can start with a 3D modeling of your bridge structure, then continue with the construction sequence definition. After that, you can create the analytical model automatically from geometrical model. Мы начали свою разработку несколько лет назад, уже достаточно давно. Это был полупараметрический моделлер протяженных объектов, как пролетного строения, так и опор. Добавили в него разбиение на монтажную последовательность, чтобы контролировать процесс возведения. Далее создали автоматическую генерацию расчетной схемы по этой параметрической модели самого сооружения. Then you can get also the results, the inner forces, and starting from this release in October, you can completely do the design code checks with our solution, and then you can transfer the model further to Allplan Engineering for detailing, for production of the drawings, for the 3D modeling of the reinforcement, and also at the end, of course, to create the 2D drawings which you need for your project documentation. Добавили расчетный модуль, собственный расчетный модуль, который выполняет расчеты конструкции этих сооружений. В новой версии появились дополнительные функции данного модуля, такие как расчет по национальным стандартам. Ну и, разумеется, существовавший в Allplan и ранее модуль КЖ позволяет выполнить
армирование позволяет выполнить чертежи быстро и эффективно необходимых деталировок, то есть выпустить рабочую документацию по мосту, 2D чертежи. So I would just take a look short on the BIM current situation in the on the market regarding the bridges, and after that I will show you some highlights of our solution, but not everything. This will be done by Albao later. Коротко рассмотрим текущую ситуацию BIM-мостостроения, потом пару слов про наше решение, но не подробно, потому что дальше будут отдельные доклады на эту тему. So we all know that BIM is very popular. We often hear about BIM, but is it really like that on the market at the moment? Do we really have a BIM for bridges? Because we are always talking about BIM, but BIM is at the very beginning was made for building industry. The biggest problem we have today on the software market is actually that there is no connection between the different phases of the projects. So when we start with the preliminary phase and want to connect it later to some detailed design, to construction phase or to exploitation, we cannot find any software on the market that can close completely this circle. So there are simply no links between the phases of the project, and excuse me. So it is very hard to not produce the errors in the projects because you do not have links, direct links, and you need to repeat sometimes the entering of the different data in different phases of the project. So that is the biggest problem today, and we try to actually deliver a solution like this to our users, and every new release, I think we are on the more and more our way to obtain that. Женька, please slower portions. Okay. Capacity is limited. Yes, okay. BIM эта тема очень модная, про нее много говорят, последние особенно десятилетия, наверное. Но BIM в мостостроении это, с одной стороны, потребность и реальность, с другой стороны, она еще пока ограничена, эта технология, философия. Нету. Главная проблема заключается в том, или одна из больших проблем заключается в том, что серьезные стадии концепирования, расчетов, моделирования на стадии проект, технический проект и далее выпуск рабочей документации, далее строительство и эксплуатация мало связаны друг с другом. Соответственно, изменения, которые приходится иногда возвращаться на предыдущие этапы, связаны с переходом в другие компьютерные системы, потому что разные системы применяются на разных стадиях. И это приводит к дополнительным ошибкам. So we have one goal, and we have one idea, which is already possible to use for the one project, one solution. At the moment, there is a problem that we use for one project a lot of different software solutions. Я уже сказал, что в настоящее время, кроме нашего решения, часто используют много различных программных систем, что приводит к проблемам с их взаимодействием и в итоге к ошибкам. So here you can see one project which we did together with our user from Portugal, a grid company, and delivered the paper on YAPSA conference in New York, where they tried to prove the successfulness of our BIM application. Before that, they used for different phases of project, as you can see, 1, 2, 3, 4, different solutions. So for 3D modeling, and then for calculation, and then for reinforcement design. So all of that was not connected in some way, and they tested our solution on this project that you can see here,
and they delivered their impressions, which you can also find in this paper. Ну вот один из примеров одного из пользователей в Португалии, которые ранее использовали различные программные решения для различных стадий, и потом узнали про наше решение и решили его исследовать, исследовали с нашей помощью и сделали соответствующий доклад на конференции в Нью-Йорке. So to conclude about this, we would like to have the optimal working process in the bridge industry to close the complete cycle of all the phases which are included in one bridge project. We want to stop the redundant entering of unnecessary information because we don't have the connections. We want to have the better, faster connection between the solutions. In the matter of fact, we want to have one solution, and this will bring to the more economical projects and also save your money and above all save your time. So here we want to talk about OpenBeam, and this will bring you connection between these phases of the project. Так как мы уже говорили, у нас нет потребности в передачах от этапа к этапу, от стадии к стадии различных моделей, то мы можем обеспечить экономию в итоге времени и средств и обеспечить более качественные данные, передаваемые в процессе развития строительного проекта нашего сооружения. So we would need, as Alplan says always, to raise our level and to transfer the work to the cloud beam, to work with the bridge beam models, but at the end also to have our 2D drawings, which we are used to. So this is something that Alplan can give you together with all these brands that you can see here. So we have Alplan Bridge together with Alplan Engineering and Beam Plus. If you want to work with bridges, these three different programs together will give you the right solution. Allplan Bridge опирается на платформу технологий Allplan архитектуры и конструирования, а также облачную платформу BIM+. Они помогают с выпуском чертежей, в частности, с общим моделированием, с армированием и взаимодействием как между людьми, так и между компьютерными системами. So you can see here, this is just a summary of everything that we said. We can say the overall of this slide and all the previous slide is the result that you deliver your projects faster and more exact, and of course to save your money and time. So this is something that we will not now repeat everything we said, but this is summation of all that we want to deliver to the market and help you in your project with faster delivery. Очень важно нам понимать, что в итоге мы получим от внедрения подобной системы, потому что удобство построения модели пролетного строения или удобство генерации расчетной модели, это условно шефу или заказчику не очень важно. Работайте, в конце мы должны сделать результат. Но то, что мы сделаем его быстрее, безошибочней и в итоге с экономией средств, это будет шефу и заказчику важно. Yes, so this is that we will enter to show you the Allplan Bridge solution, and this is something that we can already offer you now, everything that Vladimir just said. So I will just tell you few important things that we find that they are very specific and unique on the market. One of the first things is one model for everything. So one source of truth. Несколько наших особенностей. Одна из этих особенностей — единая модель данных. Один источник истины, как говорят в BIM. Yes, so that means that you have a parametrical model, a geometrical or call it architectural model of the bridge, which is defined and generated and created in Allplan Bridge.
And the same model can be used for structural analysis because it is already this analytical model which is part of your geometrical model. They are somehow being parallel created. Эта модель является параметрической, она создает тела, но одновременно, параллельно с этим, в фоновом режиме создается расчетная модель из стержней, которая существует параллельно и, соответственно, может применяться для расчета конструкции. So you can use your model as a detailing model for information that you will send to Allplan Engineering, where you can continue to add some information like reinforcement. Эта же модель может применяться для создания чертежей, то есть чертежи опалубки, армирования, построения чертежей, армирования, получения спецификаций и так далее. So you can make in Allplan Engineering everything you need, also the takeoffs of materials. So there are different project documentation that you can deliver, but the most important thing is that you have just one model which you create in Bridge, and you don't need to repeat your work twice. То есть важно, что нам не нужно повторять нашу работу несколько раз для создания этих различных моделей. So maybe you already know we have in Allplan Bridge fully parametrical 3D model of the bridge, which is based on the parametrical cross-section. And it is possible to define any and model any element with different forms. There are no limitations in that manner. Пользователи знают, что наша модель полностью параметрическая. Она основана на параметризации сечения и параметризации оси. И объединение того с другим дает нам полностью параметрическое тело пролетного строения, а вместе с ним и к нему и дополнительно с опорой. So everything that is included in this model is parametrical, also the axis and tendon geometry, not only the concrete part of the structure, for example, or the 3D model. All the elements of the model are parametrical, and this will be shown by Albao later. Дополнительные элементы конструкции мостового сооружения, такие как, например, элементы напряжения опорной части, они тоже входят в параметрическое описание и также изменяются вместе со всей моделью. Это позже будет видно в наших докладах. Yes, so here we can see in the example of this interesting pier how you can use only one cross-section, and by defining different variation tables and variations in the cross-section, you can vary and create interesting shapes just by using one section. Например, в данном случае одна только форма, и закон изменения этой формы сечения позволяет нам получить опору сложной формы. So we have also the library of the cross sections which the user can create by himself. There are different approaches to that. And there is also possibility to save the section and create some different templates. As you can see here, we already have some templates from USA. We will add templates to our solution, and Vladimir with his team will help us also to build in some typical sections that are used on the Russian market. So you can use these templates of sections. You don't need even to create a section, which is typical. Шаблоны поперечного сечения являются параметризованными, и они сохраняются в библиотеку. Вместе с поставкой программы уже идет определенный набор шаблонов для различных стран. Может быть, не для всех стран еще, но каждый пользователь может создать для себя. И мы также собираемся расширить типовые шаблоны, применяемые, скажем, в России или в наших странах постсоветского пространства. Yes, so any section you take from this template
you can change always because they're all parametrical and they're all related to some variables, as you can see. So you just go there and change the values. So if it's height, you need a higher main girder or brighter, wider, you will just change this directly in the software and then you can use for your bridge. Параметрическое сечение включает в себя набор параметров, который задает сам пользователь при необходимости, и набор связей, который тоже может задать сам пользователь без программирования. We also have introduced the parametrical positions, we can say, call them like this, because this is the link between Allplan Bridge and Allplan Engineering. Maybe you can translate now. Повторяющиеся объекты могут быть заданы один раз, и потому что модуль Allplan Bridge имеет стыковку с библиотекой типовых объектов. Yes, so you create the object in Allplan library, which is, for example, bearing or some lamp post on your bridge, as you can see in this video. Например, опорные части, элементы освещения или другие какие-то, которые применяются в конструкции многократно, сдаются только один раз, и закон размещения. And then the position is parametrically defined in Allplan Bridge. Habe ich schon. So you have a parametric position, and then whatever you change in the bridge project in Allplan Bridge, when you update in Allplan Engineering, for example, the axis, as you can see here, all these elements from the Allplan library will follow this change. So this is very strong functionality that we have. Соответственно, стоит поменять, например, конструкцию этой вот элемента ограждения, ветровой защиты или освещения, либо ось, либо ширину полотна пролетного строения, как вся конструкция мгновенно перестроится. Here we can see also the possibility of entering the referencing sections, for example, for stiffeners definition, or in other cases, as you can see here, there are stiffeners defined, so you enter one section from another in the main section, and you can then multiply them, copy them, use array function, and you will get the stiffeners. Логично, например, с металлическими мостами коробчатого сечения элементы жесткости задаются только один раз, и затем закон их повторения. And here you can see the using the same, but for the typical section. So if you change the source section, the full section will change, as you can see here, how fast this is done on the full section after the recalculation. Аналогично, допустим, с балками несущими, на которых лежит полотно, и изменение их это. So this is very powerful, and you can really play with the models and decide which model you want to use for your bridge by just changing one girder in this case. Соответственно, проводить вариантное конципирование, анализировать несколько вариантов с точки зрения объемов, стоимости расчетов, прочности и прочего, вы можете очень быстро вносить изменения, можно быстро. Here about this automatical calculation of the analytical model in the background, so the user from the calculation options can decide which one he wants to activate, and if he decides to calculate only geometrical model or also analytical model, to create it, and software will then do auto numbering, and you can see here how this analytical model looks like. So parallel with the geometrical, it's creating in behind, if you want, of course, per your wish, the analytical model as well. Вы можете сами решить, в какой момент вы хотите включить функцию автоматического создания расчетной модели, стержневой модели, потому что вначале это не нужно, пока я занимаюсь начальным моделированием. Но когда я уже перехожу получаю какие-то разумные результаты, я могу включить, и будет в фоновом режиме все время следовать расчетная модель, изменяться за моими изменениями моей геометрической модели. So depends who uses, or engineer or drafter, then engineer will use analytical model, and only drafter will use geometrical models.
Зависит от, в частности, какая роль моя. То есть я являюсь инженером по конструкторам или я являюсь расчетчиком. Yes, so here we have also additional open BIM, we can say, functionality of the software, that this analytical model that we have in Alplan Bridge can be then transferred or uploaded to BIM Plus platform. And this analytical model is then available for other solutions on a cloud to be used and approached with additional API from BIM Plus to be used then for analysis in some other solution. So this is the model that we can export already from Alplan Bridge. Может случиться так, что у вас уже применяется расчетный комплекс для мостов, даже скорее всего это так. Тогда, возможно, вы либо, может быть, не захотите использовать наш расчетный комплекс, либо вы наш расчетный комплекс, который внутри Allplan, будете использовать для начального концептуального моделирования, вариантного, для проверки различных вариантов, а в будущем последний выбранный вариант захотите проверить на вашем расчетном комплексе, который вам привычен и удобен, который принимает экспертиза. Тогда вы можете выгрузить расчетную модель в нашу облачную платформу BIM+, и с этой облачной платформы BIM+, может быть построена связь вашей расчетной программы. В частности, мы сейчас занимаемся связью с Midas. Yes, and we have already direct connection to RM Bridge software from Bentley, and some other, as Vladimir mentioned, are also in plan for you. Например, связь такая уже имеется с RM Bridge, ну и вот с другими расчетными программами также. So we can understand the BIM Plus as a connector between different products inside and outside of these Nemetschek solutions. So over BIM Plus, you can use these data which are inside with different Allplan products of Nemetschek, with precast, and also on the left side with all other maybe mentioned like SCIA, and also different other products, because BIM Plus has IFC model inside, so you can share it with other solutions, for example, also with Revit and so on. BIM+, это важно, что это облачная платформа, которая доступна с мобильных устройств, и она имеет интерфейсы с очень многими другими программными системами, прежде всего с группой компаний Nemetschek, но и с другими, не входящими в него. And this is some exchange of the data that we can offer at the moment. So using Allplan Bridge and Allplan, you can exchange data with other solutions, not over BIM Plus, but directly export import functions. And you can see here different possibilities. Вообще Nemetschek, Allplan и через BIM+, и напрямую имеет очень большое количество внешних интерфейсов, позволяющих общаться с внешним миром, потому что кто-то уже что-то использует, и тогда надо обеспечить их взаимодействие. Вот это только маленькая часть списка, с чем Allplan может общаться. So let's repeat what we said, what we have already in Allplan Bridge and what we plan to do. Еще раз повторим, что мы сделали до сих пор и что мы собираемся сделать, скажем, тоже кратко. We have started April 2018. We delivered parametric modeler. After that, we added tendons, pre-stressing tendons, definition and За stressing. последние 3 года мы занимались параметрическим моделером пролетного строения прежде всего. Включили в него дальше элементы напряжения, канаты. Then we added the 4D stage definition and construction stage definition. Добавили анализ стадии возведения, то есть до замыкания конструкции. And in this year, the first technical basics were delivered for the calculation. And at the end of this year, so in October now, we delivered the full code-based design in the version 2021. And we are going now further with other detailing. So, yes. Год назад был анонсирован расчетный модуль собственный, который получил развитие в версии 2 месяц назад.
here you can see this is the last version 2021. What we plan to do in the next version, of course, we want to do beside the analytical part to extend the capabilities of a modeling part. Планы на будущее — это в некотором смысле секрет, но немножко покрывало над ним можно приоткрыть. Разумеется, мы будем продолжать развитие нашего расчетного модуля, но также и моделирование параметрического. Yes, so we want to have this modeling very much more in details, so you can really sophisticated then go into more details and define different kind of bridges, but also analytical part to add other design code checks. We are now adding more Ashto as Eurocode is covered, and other we have also Korean, Chinese in plan, and everything is coming in the next release. Моделирование параметрическое, значит, моделлер приобретет больше детальности, что позволит охватить больше категорий мостов. Сейчас мы больше занимаемся железобетонными сооружениями, чем металлическими. В направлении металлического тоже пойдет развитие. Расчетный модуль будет дополняться другими национальными кодами. Сейчас Еврокод хорошо охвачен, а что будет скоро? Азиатские коды национальные будут также добавлены. So we want in the future, as we look in the next versions, to focus a lot on infrastructure. That means also roads and tunneling. And we can say that the next year, this time, the new road part of the Alplan will also come, so that you have really everything in your solution as well as the road part. So this infrastructure will be very the big focus of our future development. Уже сейчас имеющуюся версию программы можно применять для моделирования эстакад, туннелей, но это направление будет развиваться еще более интенсивно в будущем. I will just now 3 minutes, because we are having this double talk and it lasts longer, just to tell you about our portfolio, some projects, examples, and the market where we are having our users. Юрий, можно ли дать Жельке немножко побольше времени? Она не рассчитывала, что перевод займет так долго. Да, конечно. Ну, смотрите. Use your time. Да, это мы собираемся для того, чтобы донести пользу. Но если немножко сдвинем временные рамки. Okay, so a few minutes just to tell about examples. Thank you. Yeah. Okay, so there are some interesting bridges I want to show you. Maybe also this explanation will not be even necessary, Vladimir, but you will see. So the pictures will say everything. Here we have one curved bridge, which is a girder bridge, as you can see description. And the problematic of these bridges is this road axis is curved and the girder beam axis is polygonized. So how to obtain this, and this is possible to be defined in our solution. Специфика такого моста в том, что одна ось дорожного полотна, она кривая, и балки имеют прямые оси. То есть две оси, получается, два вида осей. Это охватывает наша параметрическая модель также. So we are coming in the new releases with more details regarding these bridges, but for now you can also use some workflows and define them. Then you have here some extra dose bridge, so not only these typical everyday bridges like you saw before, you can also do some nice geometrical models. For now, we cannot calculate those advanced bridge types. Of course, not yet. We just started with analysis, but you can model and make very nice rendering later in Alplan engineering, which many of our users are already doing, as you can see. Моделирование даже таких сложных геометрических форм, как данное сооружение, в Alplan Bridge возможно. Also, not only road bridges, but railway bridges with these typical railway bridge sections can be to the very detail defined in Alplan Bridge as well. Железнодорожные мосты также строят, моделируют в нашем решении.
Here you can see also one project of a tunnel. So it is also possible to define those structures already now, but we will come with more details when we will have really the part related to the tunneling. For now, you can also make the construction of these sections and create the models like this. Уже сейчас наши пользователи выполняют проекты, в частности, и тоннельные. Мы уже упоминали, что это направление будет развиваться, и специальный модуль будет поддерживать тоннельщиков и дорожников. So Alplan in the world map is actually positioned in many countries, in many continents, as you can see here, from the side of our users, from the side of our partners worldwide. Алплан, если рассмотреть на карте географическое положение наших пользователей, наших партнеров, охват стран поддержки, то это большая часть территории земного шара. So I will show you some famous bridges and our users made in the different parts of the world. The first bridge is Tamina Bridge, very well-known bridge to most of you, done by Leonhard Andre Umpatna, and this is I will not explain about the bridge. I just wanted to show you what is possible to be done with our solution regarding not only modeling, but also this preparation of the documentation for the projects and nice rendering, as you can see here. So this bridge is already very famous. И на этой карте в разных местах стоят сооружения, которые были созданы с применением наших программных продуктов. В частности, один из них очень известный мост Тамина, известное проектное бюро немецкое Leonhard Andre Partner Lab, которое с применением Alplan Bridge занималось данным мостом. Then we have a Queensferry crossing in Edinburgh in Scotland. This pylon of the bridge was completely reinforced using Alplan engineering solution, and there were no problems, collisions later by delivering the reinforcement on the and constructing it on the construction site, because the software is very, very exact and has this collision check. So the user was really satisfied with the solution. В проекте перехода Queensferry Crossing в Шотландии Alplan отлично справился с огромным объемом армирования. Здесь специальная конструкция центральных пилонов, которая потребовала очень напряженного, очень сложного армирования, и все оно было доставлено вовремя, уложено без коллизий. So the other bridges, I will just go through. The text is not necessary, so you can see the deliverables for the project, the drawings, the reinforcement, and everything is shown, so you can just read. So in different parts of the Europe where the software was used. Не обязательно комментировать последующие проекты, просто можете посмотреть на картинки. For example, this one, then in Netherlands, you can see these massive piles and piers which are reinforced. В Нидерландах сложные большие опоры, которые были реализованы как параметрические семейства, элементы преднапряжения. Here again in Netherlands, Еще один flyovers, yes, also the same massive concrete piers. Then we have this bridge, which is just showing the reinforcement here and the delivered drawings in Alplan. Then we have in Germany, this bridge, which is also has a part of the arches, which is possible to be defined, and you can see also these foundations with anchors. All done в Германии фундаменты, анкеры, арочная часть. Here again, interesting bridge in Switzerland. Все вот эти вилли арматурные и те, которые были на предыдущих чертежах, все ассоциативны. При изменениях любой части модели вот эти чертежи будут сами меняться. Yes, this is what we explain later. I think also dynamic change of the sections. Then we have Netherlands, again, one type of the bridge.
Еще раз Нидерланды. Amsterdam, Belgium, also Arch Bridge, nice, sophisticated, elegant. Here we have then interesting. Красивый, элегантный. Yes, we have here interesting also a railway bridge in Amsterdam. Железнодорожный узел. Together with DTM model, you see the terrain model, everything in one project. Все в одном проекте, и рабочие чертежи, и So концепции. these are only the start projects of some of our users, so there are no explanations, but the still sections which are possible to be defined in our software as well. Новые проекты, которые пока нельзя называть, но видите сложные формы сечений. And also truss bridges, which some of our users managed to model in Alplan Bridge. Ферменные конструкции. With very sophisticated details which are available also now. And of course, we will work on this in the future. For every release, some new help for you to define these kind of bridges. Пока такие конструкции выполнять требуются усилия определенные, дальше это будет легче, будут развиты дополнительные автоматизмы. Here we can see one special project from K plus S Engineer Consulting GmbH. So this is a German company. 2 parallel hollow boxes with different axes and 1 section for pier and main girder made for all these different changes and this interesting model of the bridge in Bridge and in Alplan Engineering later as well. Еще одна интересная фирма немецкая, КС инженеры, инженер-консалт, которые выполняли в данном случае 2 параллельно расположенных коробчатых строения с разными законами изменения, с сложными формами. Then something like this, again, one German company, these massive parts. As you can see, a model and rendering. Еще одна немецкая компания. Then we have Alplan Bridge in Korea, our users, and their famous projects on the right side done before. So they are using our software and very happy. We are really cooperating nice with them. We have also the standards and everything. Один из пользователей в Корее. Then we have Singapore, Hong Kong, Vietnam users doing models like this. В Сингапуре, Гонконге и Вьетнаме. As you can see, also full sections, full segments, completely reinforced. So these are all ongoing projects in our users in those 3 countries. В данном случае сегменты полностью готовы с армированием в одной из этих стран. So then we will go to the China. These also users from China because we just started there. Вот один из китайских пользователей. They are doing some bridges like this, some models that they're sent to us, for example, only pylons as well, and then reinforcing the pylons. Различные модели, в частности, в данном случае пилоны, армирование пилонов. Or some complex shapes like this. Более сложные формы, такие как эти. And I will finish with Indonesia, where we have a bigger market where the users are included in mega projects like this railway station, which is located in South Jakarta. And you can see how complex this is and a lot of bridges joining together with some parts of the road. So this is something that they do also at the moment. Сложная конструкция эстакады в Южной Джакарте. To the USA market with some of our users at the moment, and we can see the typical sections they are modeling and using for training for their new users. Also, we can see these amazing bridges which are modeled in Alplan Bridge, also in Alplan Engineering together. For example, here they did also with terrain, a surface.
Американские проекты различные, интересные, мы видим тоже сложные, в части включают и цифровую модель местности. And also something like this. Что-то вот такое симпатичное. So at the end, just to show you few impressions of our users. Несколько слов, которые сказали наши пользователи. Which is very important for us. It's exactly this technical support and the customer which is successful, actually it's something that can give us the best marketing and the best commercial, of course. Нет ничего лучше для нас, чем реклама, которая в виде сарафанного радио. Да. Сарафанное радио по-немецки называется пропаганда изо рта в рот. Так вот, so these are some comments from the users and what are actually the highlights and what are the main things, because and why you should choose our solution is that it's innovative and everything is written here. So it's innovative, it's fully parametrical, it has open beam, it has one model for all the phases, modeling, design and detailing. It is very user-friendly, it is exact, and it will save your time, which I said at the beginning, and it will save your time, your money. You will not have errors, you will not share data with everyone. We have intellectual database, very sophisticated technologies included, and you will always get help from our side as we are involved also in bridge projects. So one in all solution for you from our side, so from our team, which is a specialist in bridges, from the Alplan team as a full product owner, where they can give you help regarding the engineering, then even more. Then we can talk also about help from our partners in Russia, and all together we are here to help you and to give you some good solution and to deliver something for you. This is what we do every day. Итак, Alplan — современная программная система, инновационная, параметрическая. Дальше особенности здесь все в принципе написаны, а также мы вместе с ним, то есть команда внедрения в Граце, в Мюнхене и нашего Albao Software, которая может обеспечить вам не только поставку, но и консалтинг, обучение, техническую поддержку, при необходимости доработку каких-то параметрических объектов, либо функций, которые вам дополнительно хочется получить индивидуально вам, основанной на нашем опыте и ноу-хау, а также доверии. Thank you very much. This is our contact. If you need something, also you can contact Albao, and we are happy to have you as our users. And yes, thank you very much for listening and sorry for the time. Вы всегда можете обращаться не только к Albao, но и к нам напрямую. Спасибо за ваше терпение, чуть затянувшийся доклад. Мне показалось, он был интересным. I hope it was interesting. Yes. So we will talk some other time. Yeah, I hope, not I hope, I will talk Russian, I promise. So we will not be that long. Sorry. We have some questions here in chat. Great. Okay. Да, я предлагаю еще пару минут, да, на вопросы. Да. Тут пока вопросов не было, возможно. Был один вопрос от Романа, подождите. The bridge with the prefab slabs, no, prefab beams, Yes. with various lengths and heights, Mm-hmm. Is a parametric model in bridge. What you showed. Can you this bridge, I'm sorry, just to share the screen. He means this bridge. Okay, yes, this is parametric. Everything is what you do is parametric. So by changing one, it will change everything. Of course, as I said, we are going to improve the workflow for these bridges, but something that is in our plan, so to have some template for calculating these bridges. For now, you can, of course, model them. They're parametric. They are parametric. Yes, yes. Это там, где была одна кривая ось, и оси для балок были прямые. Роман, если мы правильно поняли ваш вопрос, да, это была параметрическая модель,
Yes, we can also share this with you, show you how to do. In a new version, as I said, we want to introduce something that is more user-friendly, and for now we have some workflow how to define this to be parametric. Это делается не очень просто действительно сейчас, но это параметрически. Мы планировали у себя в Албау маленький workaround, как сделать это более удобно, но Желька сказала, что у них в основном движке запланировано уже усовершенствование. Yes. Как сделать это удобно? Параметрически уже и сейчас, но будет еще удобно. Окей, еще вопросы есть? Тогда, Желька, thank you very much. Thank you. Have a good day, everybody. Thank you very much. Bye-bye. Bye-bye. Дальше у нас по плану технический доклад, Allplan Bridge, новая в версии 2021. Докладывает наш ответственный менеджер по продукту Алена. Здравствуйте, коллеги. Слышно ли меня? Видно ли мой экран? Слышно и уже видно. Отлично.